Aware that a curious world's press has arrived, supporters of the Carraro Dam arrange a counter-demonstration that easily outnumbers the Kayapos. But instead, the press concentrates on Payakan. He arrives suddenly, weak and exhausted. 6 days ago, he was having major surgery. Now, on the eve of the demonstration, he's back as leader. Guarded Kayapo camp. Genuine emotion is on show as each chief in turn expresses his sorrow for Payakan in formal keening greeting. There is also relief that the leadership is again in safe hands. Next, in an important speech, Payakan advocates restraint. Arobagam muria bego jagati be me wabakam kabenga aramim ne gwayakran mu ami point kubem bagaben alep kuben kute ami kraine I joira kute I be aramur be katon krene de garam acheme kute mu obi kenyo ba pram ye anglik pram. With Payakan's arrival, the whole camp relaxes. On the next day, the start of the demonstration, the camp is invaded by the press. Payakan had always seen the meeting as a media event, knowing that Kayapo ritual and their sense of theater would attract world attention. There are other visitors too, Indian tribes who have been asked to support Payakan's struggle. The warlike Shavante nation are the largest. The Kayapo plan is to confront government and officials from the dam at a sports hall in the town. They begin with a spectacular entrance. For Payakan, who is looking noticeably fitter, this show of strength represents the culmination of 4 months' effort. Damos espaço para que todos os parentes de outras nações, de outras regiões, se representar primeiro, né? E os povos Kayapó que estão promovendo ficaram para o último. First, an Arara leader of the tribe lying closest to the proposed Carraro Dam. E nós faz muitos tipos de remédio, tudo natural, de raiz, que é tirado de flora brasileira. Se banco faz barragem, aí muda a flora brasileira, aonde vamos tirar essa raiz para fazer o remédio para o povo, não só para índio como para banco também. Por prova eu tenho aqui. Isso aqui é para malária, é para febre, é para tudo quanto é tipo de doença. Então isso é que nós fazemos em nossa tribo. Next, a chief of the Gavião Nation, which had to move because of the Tucuri Dam. Perdi minha área completamente. Ela não me enganou. Ela não pagou minha área. E eu continuo, eu estou com o projeto de levar ela na justiça, junto com a comunidade que estão me apoiando. Conhece, todo mundo conhece que ela não recompensa minha área de terra. Então, ela continua com a conversa beleza, enganando-se. It's now the Kayapo's turn. In an inspired piece of guerrilla theater, Chief Pombo demonstrates that the word Carraro is an old Kayapo war cry. It's the name Electro Norte proposes to give the new dam. É um grito de guerra. É um grito de guerra. É, o guerra que significa morte. Vocês sabem, é guerra que vai matar, vai destruir. Então, grito de guerra. Então ele,
Por isso que eu fiquei me preocupando e telefonou para o prefeito de Altamira, dizendo que é um grito de guerra. Payakan had always seen the gathering as an international media event designed to embarrass Brazilian government planners. Now on the second day, upstaging everyone, Chief Ropney arrives with the rock singer Sting, who has also been campaigning against the destruction of the rainforest. Take a picture. If the rainforest dies, then my country is in danger. And all the people of Europe, of North America, we are in as much trouble as the Kayapo or the other Indians of the Amazon. On the second day of the conference, the Kayapo plan to take on Electronorte. Their representative, once again, is the engineer they met at Tucuri, José Antonio Muniz. Então é importante que se entenda que o papel institucional da Eletronorte é procurar os aproveitamentos grandes. Payakan's use of the international media to relay his ideas is a problem for the non-Portuguese-speaking Kayapo filling the hall. So they devise different methods of communication. Para subir no rio, tinham outros locais possíveis também de serem aproveitados, mas que não apresentavam as mesmas características daqui da proximidade de Altamira. Muniz is again interrupted, this time by a woman from Ocre, wielding a machete in his face in a symbolic gesture of resistance. E se for a barragem seja construído daqui a uns 5 anos, daqui a uns 10 anos, daqui a uns 100 anos, daqui a uns 200 anos, e os índios? Será que daqui a uns 5 anos que os índios vão se acabar? Será que daqui a uns 10 anos que os índios não vão mais existir aqui no Brasil? Quando começar estudo, tem que ver também os índios. Esse estudo, eu lhe afirmo, ele não está pronto, ele está sendo feito. Chama-se Relatório de Impacto no Meio Ambiente. Kokomu is reminding Muniz that Indians live in the forest in the path of the dam's flood. Conhecido para vocês é Raoni, mas para nós é Ropni. Now it's Chief Ropney's turn. Me hanno venuto i diversati ogni uomo va io me con creo a con why you have been poi the family Ropney becomes more diplomatic. Otaba inyo a pe ka you plina ie a mi mari mai me abe ku vega you plina ie a mi mari mai ka ie a mi o temana A final communication delivering demands to the Brazilian government is read by Payakan.
Gume mema baka ben ke me ba nyo ba pia ne kute o me baka mu ba pia pura na mi be oba biken ke na gume ale ba chi kot baka ben ji kwari kwai buti de kam mana bahagem ya ni peiket. One-fifth of the Kayapo people and representatives of 40 other indigenous nations have been brought together. The effect has been to help cancel a World Bank loan funding the dam and to cause the Brazilian Congress to begin debating the whole future of the Xingu Dam scheme. The Kayapo achieved this success by drawing upon their own traditional society with its age sets, chiefs, and the new corn ceremony which began in the villages. Young boys, their first time in this dance, learn to respect the Kayapo myth. It says that all tribes once existed together, eating from the great corn tree. When the tree was cut down, they split up and went to different parts of the forest. Now they have united, again at Altamira. Once upon a time, so very long ago, they were great civilizations, ancient and invincible. Now we sift through their ruins, hoping to learn how they lived and died. Join